Now I request Honorable President Srimati Murmu ji to felicitate Shilpi of the Alluri statue, Sri Burra Prasad Garu. I request Honorable President of India to virtually inaugurate Sri Alluri Sitarama Raju Smritivanam at Bhimavaram. Ladies and gentlemen, July 4th, 2022, Ministry of Culture, Government of India had commemorated a legendary freedom fighter from Telugu states, Sri Alluri Sitarama Raju Garu. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji had unveiled a 30-feet bronze statue to mark the inaugural ceremony of year-long 125th birth anniversary celebrations of Sri Alluri Sitarama Raju Garu at Bhimavaram, West Godavari district, Andhra Pradesh. 75 సంవత్సరాల పండుగ జరుపుకుంటున్నాం. వాళ్ళు చేసినటువంటి బలిదానాలు ఈ తరానికి, నవతరానికి, యువతరానికి, భావితరానికి తెలియాల్సిన అవసరం. అది కా అమృత్ మహోత్సవం. ఆ మహానుభావుడి కాశ్య విగ్రహానికి కూడా ఆవిష్కరణ కూడా ఈ రోజు అక్కడ జరుగుతా ఉంది. దేశ ప్రజలకి మన వీరుడి యొక్క ఆయన చరిత్ర, ఆయన వీరత్వం, ఆయన గాథ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి వస్తుంది. జై జై అల్లూరి సీతారామరాజు, జై జై అల్లూరి సీతారామరాజు. భారత్ మాతా కీ. మన్యం వీరుడు స్వతంత్ర సంగ్రామంలో యావత్ భారతావనికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన మన నాయకుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. July 4th, 2023, we are extremely delighted to have Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, as chief guest for the closure ceremony of Sri Alluri Sitarama Raju 125th birth anniversary celebrations. We are grateful to Honorable President of India for virtually inaugurating Sri Alluri Sitarama Raju Smritivanam at Bhimavaram, West Godavari district, Andhra Pradesh. This park is open for అల్లూరి సీతారామరాజు గురించి ఈ తరం వారికే మనకు తెలుసు, కాతే భావి తరాల వారికి కూడా తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ వారి సౌజన్యంతో ఒక 3D యానిమేషన్ మూవీ నిర్మించడం జరిగింది. దాన్ని ఒక్కసారి మీ అందరికీ చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. 3D యానిమేషన్ ప్లీజ్. సాలిమంటే కదా అనుకున్న మాన్యం తిరుగుబాటు ఇప్పుడు లావాగ్నిలా అడవంతా పాకుతోంది. ఒక్కడు, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒకే ఒక్కడు ఘనత వహించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గత 2 ఏళ్లుగా ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్నాడు. 2000 మందికి పైగా బ్రిటిష్ దళాలు
మన్యంలో అణువణువు గాలిస్తున్నాయి. పగలనక రాత్రనక వెతుకుతూనే ఉన్నాయి. అయినా వాడి ఆచూకీ కూడా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. మన పోలీస్ స్టేషన్స్ మీద మెరుపు దాడి చేసి ఆయుధాలను దోచుకున్నాడు. చివరికి వాడి దళం వస్తుందంటే ఏం చేయాలో తెలియక పోలీస్ స్టేషన్లో గోతులు తవ్వి మన ఆయుధాలు దాచుకునే స్థాయికి దిగజారిపోయాం. పైగా 2 బ్రిటిష్ అధికారుల్ని చంపి వారి మృతదేహాలకు 1000 రూపాయల జరిమానా కట్టి మరి విడిపించుకునేలా చేసి రావి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య ఆహాన్ని తుట్టు పొడిచాడు. They need to catch him, dead or alive. Who is that man, Your Highness? కట్టందొరా, మీరు ఎదురెళ్ళాన్ని కొట్టలేరు. ఆడు నడిచొస్తుంటే చావరిచొస్తున్నట్టుంటది. వాడి వేగం వాయువు, ఆడి బాణం మృత్యువు. I want to see Mr. Ramraj. మా సామిని చూస్తావా? నీ చావును చూస్తావా? అయితే చూడు. ఇప్పటిదాకా మీ పాదాల కింద బానిసల్లా బతికిన మేము ఇకపై మా సామి చేతిలో బరిసలవుతాం. మీ గుండెల్ని చీరుస్తాం. గుడిలో దేవుణ్ణి, మా మన్యం ప్రజల గుండెల్లో రామరాజుని మీరు ముట్టుకోలేరు. ఈ 125వ జయంతి ఉత్సవాలు ఈ సంవత్సరం పొడుగునా కూడా మేము చేశాం. దానికి సంబంధించిన మీకు ఆడియో విజువల్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఆన్ ద కమ్మమరేషన్ ఆఫ్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారు. ఏవి ప్లీజ్. 100 years of Rampa Rebellion. Centenary celebrations hold immense importance as they commemorate milestones, build a bridge between the past, present and the future. 100 years of Rampa Rebellion was celebrated on August 22nd, 2022 at the place where Sri Alluri Sitarama Raju garu along with his rebellion team attacked Chintapalli police station on August 22nd, 1922 to mark the beginning of Rampa Rebellion. Honorable Union Minister for Tribal Affairs, Sri Arjun Munnaji, graced as chief guest. More than 10,000 tribal followers participated in these celebrations. Building historical monuments is crucial for preserving our history. These monuments play a vital role in shaping our understanding of the past and inspiring future generations. Ministry of Culture, Government of India had identified and funded to rebuild and refurbish 5 historical places of Rampa Rebellion. అల్లూరి సీతారామరాజు గారి 125వ జయంతి ఉత్సవాలు
ఢిల్లీలో చేద్దామని మేము అనుకుంటే ఢిల్లీనే మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీసుకువచ్చిన కిషన్ రెడ్డి గారు సీతారామరాజు గారు మీ గుండెల్లో ఉన్నారు. మీరు అల్లూరి గారికి తీసుకువచ్చిన ఈ ప్రాభవానికి మా అందరి గుండెల్లో మీ స్థానం సుస్థిరం. సరిగ్గా 125వ జయంతి ఉత్సవాల సమయంలో 75 సంవత్సరాల దేశ స్వతంత్ర సంబరాలలో భాగంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అనే కార్యక్రమంని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం, అదే మంత్రిత్వ శాఖకు తెలుగువాడైన కిషన్ రెడ్డి గారు మన తెలుగువారు సీతారామరాజు గారికి వీరభక్తుడు అవ్వటం మన అదృష్టం. ఇప్పుడు ఆ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని మన అల్లూరి గారికి నివాళులు అర్పించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. भारत माता की वंदे। अमर है मन्यम वीरुडु अल्लूरी सीतारामराजु. भारत प्रथम पौरुरालु, भारत राष्ट्रपति गौरवनीयुरालु శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి తమిళసై సౌందరరాజన్ గారికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కె చంద్రశేఖరరావు గారికి, అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రి శాసనసభ్యులు విప్ అయినటువంటి ప్రసాద్ రాజు గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఇతర గౌరవ పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి క్షత్రియ సమాజ సేవా సమితి పదాధికారులకు, కేంద్ర ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ అధికారులకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖ అధికారులకు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు అభిమానులకు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి గౌరవ పెద్దలకు, సోదరి సోదరుమణులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. గొప్ప వ్యక్తులను స్మరించుకోవడం ద్వారానే చరిత్రకు సరైనటువంటి గుర్తింపు వస్తుంది. కొందరు చరిత్రలో సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలిస్తే మరికొందరు చరిత్రను ఆవిష్కరిస్తారు. ఇలా సరికొత్త చరిత్రను, పోరాట పటిమను ఆవిష్కరించిన మహనీయుల్లో ఒకరు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. నాడు దేశ స్వాతంత్రం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్లకు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా చేసినటువంటి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ లాంటి యోధులకు ధీటుగా తెలుగు నేలపై సత్తా చాటినటువంటి మహనీయుడు, గండడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. 27 ఏళ్లే జీవించిన మన దేశ చరిత్రపై చెరిగిపోయినటువంటి ముద్ర వేసినటువంటి అల్లూరి విప్లవాగ్ని స్మరించుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వేదిక ద్వారా జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ వేడుకలో మన అడవి బిడ్డ అల్లూరికి యావత్ భారతీయ సమాజం గమనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉంది. ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా మన్యం వీరుడు, విప్లవ జ్యోతి, మన తెలుగు వీరుడైనటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి ఉత్సవాలను సంవత్సరం పాటు మనం నిర్వహించుకోవడము చాలా సంతోషం. గత సంవత్సరము ఇదే రోజు భారత ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు అల్లూరి సీతారామరాజు నడియాడినటువంటి ప్రాంతమైనటువంటి భీమవరం పట్టణంలో జరిగినటువంటి సభలో అల్లూరి సీతారామరాజు 125వ జయంతి ఉత్సవాలను ప్రారంభిస్తే, ఇవాళ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి అల్లూరి జయంతి ఉత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమానికి గౌరవ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఆహ్వానించడం తెలుగు గడ్డపై మన స్వాతంత్ర సమరయోధులకు ఉన్నటువంటి గౌరవానికి, భక్తికి నిదర్శనం. ఇందుకోసం ముందుగా గౌరవ రాష్ట్రపతి గారికి, మన ప్రధానమంత్రి గారికి, తెలుగు ప్రజలందరి తరఫున నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక వ్యక్తి కాదు, అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక శక్తి. అతడే ఒక సైనికుడు,
ఒక సైనిక కమాండరు, ఒక ట్రైబల్ ఫోర్స్కు అగ్గి రవ్వ అల్లూరి సీతారామరాజు. తెలుగు పౌరుషాన్ని యావత్ ప్రపంచానికి చాటినటువంటి వీర కిషోరం మన అల్లూరి సీతారామరాజు. మన గడ్డపై మనమే తెల్ల దొరలకు బానిసలుగా బతకాలా? లేదు, ప్రసక్తి లేదు అని గర్జించి గాండ్రించి ఆంగ్లేయులను గడగడలాడించినటువంటి మహాన యోధుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. అనుకున్న లక్ష్య సాధన కోసం మాట తప్పని మడమ తిప్పని పోరాట వీరుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. గిరిజనులందరినీ ఏకం చేస్తూ వారిలో చైతన్యాన్ని నింపుతూ ఆంగ్లేయులపై పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసినటువంటి వీరుడుగా మనం అల్లూరిని చూడవచ్చు. మరోవైపు అల్లూరిలో ఆధ్యాత్మికవేత్తను, సంస్కృత భాషను, అదేవిధంగా ఒక వైద్యుడిని, ఒక సంఘ సంస్కర్తను, ఒక జ్యోతిష్కుడిని మన అల్లూరిలో మనం చూడవచ్చు. గిరిజనులందరినీ సంఘటితం చేసి వారందరితో కలిసి రవి అస్తమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించినటువంటి గండడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రం, గిరిజన హక్కులు, వాళ్ళ ఆత్మగౌరవమే పరమావధిగా మన అల్లూరి పోరాటం కొనసాగింది. గిరిజనులకు అన్ని రకాల విద్యలో శిక్షణ ఇచ్చి గెరిల్లా పోరాటాలకు మెరికల్లాగా వందలాది గిరిజన సైనికులను తయారు చేసినటువంటి గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి మహా వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి మహానుభావుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. పోలీస్ స్టేషన్లపై దాడి మొదలుకొని ఆంగ్లేయులపై ప్రత్యక్ష పోరాటం వరకు ప్రతి దాంట్లోనూ ముందుండి గిరిజన సైన్యాన్ని నడిపించినటువంటి అత్యంత ధైర్య సాహసవంతుడు అల్లూరి సీతారామరాజు. సూర్య చంద్రులున్నంత వరకు విస్మరించలేనటువంటి క్షత్రియ వీరుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక వర్గానికో ఒక ప్రాంతానికో పరిమితమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు. యావత్ భారతానికి ఆయన పోరాటం ఒక స్ఫూర్తి, ఒక ప్రేరణ, ఒక శక్తి, ఒక యుక్తి, ఒక అగ్నికణం, ఒక రణం మన అల్లూరి సీతారామరాజు. అందుకే ఇలాంటి మహనీయుడిని మనమంతా మరొకసారి స్మరించుకోవడం ద్వారా ఆయన జీవిత సందేశాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేయడం కోసం అల్లూరి స్ఫూర్తిని భావితరానికి, నవతరానికి, యువతరానికి, నేటి తరానికి అందించేందుకు ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోడీ ఆదేశాలతో సంవత్సరం పాటు అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాము. దేశంలో 75వ స్వాతంత్రాన్ని జరుపుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో అల్లూరి 125 జయంతి ఉత్సవాలు కూడా రావడము, వాటిని ఘనంగా నిర్వహించాలని చెప్పి భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించింది. కేంద్ర సంస్కృత శాఖ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక వేలాది కార్యక్రమాలు భారత ప్రభుత్వం నిర్వహించింది. వివిధ ప్రాంతాలలో ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో స్వాతంత్ర పోరాట యోధులను స్మరించుకునేటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. ఇలాంటి మహాయజ్ఞంలో కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ నోడల్ మినిస్ట్రీగా, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా, ఒక తెలుగువాడిగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రధానమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, గత ప్రభుత్వాలు విస్మరించిన అల్లూరి వంటి మహనీయులను గుర్తు చేసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కార్యాచరణతో ఈ ఉత్సవాలను సంవత్సరం పాటు నిర్వహించింది. అల్లూరికి అనుచరుగా ఉన్నటువంటి అనేక మంది గిరిజన వీరుల కుటుంబ సభ్యులను భీమవరంలో జరిగినటువంటి గత సంవత్సరం ఇదే రోజు సన్మానించడంతో పాటు ఆ గిరిజనుల బిడ్డ పవిత్రమైనటువంటి పాదాలను భక్తి భావనతో మన ప్రధానమంత్రి గారు భీమవరంలో జరిగిన సభలో నమస్కరించడము మనమందరము చూశాము. అలాగే అల్లూరి చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాలను పర్యాటక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వము క్షత్రియ సమాజ సేవా సమితితో కలిసి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. అల్లూరి చేసినటువంటి పోరాటాలు చేసినటువంటి స్థలాలు, ఆయన అనుచరులైనటువంటి గిరిజన వీరులు బలిదానం చేసినటువంటి పవిత్ర స్థలాలను భావితరాల కోసం అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతూ ఉంది. నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి గిరిజనుల వీరులు వారి కుటుంబాల కోసం ప్రత్యేకంగా గృహాలను నిర్మించేటువంటి కార్యక్రమము మరి ఎన్సిసి ద్వారా కార్యక్రమాలను చేపట్టిన విషయాన్ని సందర్భంగా మనవేస్తున్నాను. అంతేకాదు ఈరోజు నేను 140 కోట్ల మంది భారతీయుల తరఫున, ప్రత్యేకంగా మన తెలుగు ప్రజల తరఫున మరొకసారి రాష్ట్రపతి గారికి, అదేవిధంగా ప్రధాని గారికి మరి పాల్గొంటున్నందుకు, గతంలో ప్రధానమంత్రి పాల్గొన్నందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇందుకు ఎంతో కష్టపడి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి
అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి అనేక మందిని ఇలాంటి పెద్దలందరినీ కూడా భాగస్వాములు చేసినటువంటి క్షత్రియ సమాజ సేవా సమితికి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇందుకు సహకరించినటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు గారితో సహా ఇతర పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చివరగా అల్లూరి బలిదానానికి ముందు ఇచ్చిన నినాదం, ఒక ధైర్యవంతుడైనటువంటి పోరాట యోధుని మరణం వేలాది మంది పోరాట యోధులకు జీవం పోస్తుంది. ఒక్క సీతారామరాజు మరణిస్తే వేలాది సీతారామరాజు ఉద్భవిస్తారు. అమర్ హే అల్లూరి సీతారామరాజు, విప్లవ జ్యోతి మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు, అమర్ హే అల్లూరి సీతారామరాజు. వందే వందే భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, వందే వందే వందే. జై హింద్. చాలామంది హిస్టరీని మాత్రమే సృష్టిస్తారు, కానీ కొంతమంది మాత్రం హిస్టరీతో పాటు జాగ్రఫీ కూడా సృష్టిస్తారు. అలా సృష్టించిన మన తెలంగాణకు రాష్ట్ర దశాబ్ది కాలంలో శతాబ్ది అభివృద్ధిని చూపించిన మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మన తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవాల సమయంలో ఈ ముగింపు సంబరాలను ఈ ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ మీద జరగటం మన అందరి అదృష్టం. ఆనాటి విప్లవకారుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి ఈనాటి ఉద్యమకారుడు కేసీఆర్ గారిని ఆయన అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Her Excellency, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu garu, Honorable Governor Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan garu, Honorable Union Minister, Sri Kishan Reddy garu, Kshatriya Seva Samiti Adhyakshulu, Gauravanilu, Sri Nagaraj garu, Andhra Pradesh నుంచి విచ్చేసినటువంటి గవర్నమెంట్ విప్ రాజు గారు, విగ్రహదాత శ్రీ సీతారామరాజు గారు, మహిమ గారు, వేదికను అలంకరించిన ఇతర పెద్దలు, కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరికి కూడా సీతారామరాజు గారి 125వ జయంతి సందర్భంగా నమస్సులు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినట్టుగా ఎక్కడైతే పీడన దోపిడీ ప్రజల మీద ఎక్కువగా పెరుగుతుందో అక్కడ దైవాంశ సంభూతులైనటువంటి మహామహులు ఉద్భవించి వారిని అంతం చేసి ప్రజలకు శాంతి కలగజేస్తారని చెప్పి భగవద్గీత సందేశం. అట్లాంటి సందర్భం ఏర్పడ్డప్పుడు బ్రిటిష్ బానిస బంధాల్లో చిక్కుకొని భరతజాతి నలిగిపోతున్న వేళ విప్లవ జ్యోతి అయి అవతరించిన వీర యోధుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు. అన్నం పుణ్యం ఎరగనటువంటి మన్నెం బిడ్డల కన్నీరు తుడిచి గడ్డి పరకలను గడపారలుగా మార్చిన మహాయోధుడు మన అల్లూరి. ఆయన భారతమాత గర్వించేటువంటి ఉత్తమ తనయుడు, నిర్మల దేశభక్తుడు, నిజమైన యోగి పుంగవుడు. ఆ మహనీయుని 125వ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించడం యావత్ జాతి కర్తవ్యం. ఈ కర్తవ్యాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో నిష్ఠతో నిర్వహించిన క్షత్రియ సేవా సమితిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఉత్సవాలు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాట చైతన్యాన్ని, దేశభక్తిని కొత్త తరానికి ఘనంగా చాటి చెప్పాయని నేను విశ్వసిస్తూ ఉన్నాను. మాననీయ భారత రాష్ట్రపతి శ్రీ ద్రౌపది ముర్ము గారి సమక్షంలో ఈ ఉత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా ముదాహం, సముచితం కూడా. ఈ సందర్భంగా మీరు కూడా తప్పకుండా రావాలని నన్ను ఆహ్వానించి క్షత్రియ సేవా సమితి వారు ఆజ్ఞ చేశారు. వారి ఆజ్ఞను పురస్కరించుకొని ఇంత ఉత్తమోత్తమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమంలో
పాల్గొనేటువంటి అవకాశాన్ని స్వీకరించి నేను రావడం జరిగింది. ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని వారు చాలా గొప్పగా చెప్పారు. నాగరాజు గారు వారి ఉపన్యాసంలో సినిమా యాక్టర్ కృష్ణ గారు ఒకవేళ అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా నిర్మించి ఉండకపోతే అందులో శ్రీశ్రీ లాంటి మహాకవి తెల్లవాడి గుండెల్లో నిదురించిన వాడా మా నిదురించిన పౌరుషాగ్ని రగిలించిన వాడా అనే పాట కూడా చాలా చాలా పాపులర్ అయింది. అల్లూరి ప్రేమికులందరూ కూడా ఆ పాట నిరంతరంగా ఉంటారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో కూడా నేను చాలాసార్లు ఈ పాట నా కారులో పెట్టుకుని వినేదాన్ని నేను మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇట్లాగా మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ మీద ఎప్పుడైతే దాడి సంభవిస్తుందో అప్పుడు కొందరు వీరులు ఉద్భవించి వాళ్ళకి శాంతి కలగజేస్తారు. చాలా గొప్ప చరిత్ర మన అల్లూరిది. చాలా చిన్న వయస్సులో అంత పెద్ద ప్రేరణ వారికి ఎట్లా కలిగిందో అందుకే నేను దైవాంశ సముద్రుడని చెప్పింది. అంత పిన్న వయసులో ఆ ప్రజలు పడే బాధలు చూడలేక వారు ఆ యుద్ధరంగంలో దూకి 26 సంవత్సరాల కాలంలోనే రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి భారత జాతి గర్వంగా చెప్పుకునే అనేక మంది అమరవీరులు, స్వాతంత్ర సమరయోధులు, భగత్ సింగ్ కావచ్చు, ఆజాద్, చంద్రశేఖర్ కావచ్చు, సుభాష్ చంద్రబోస్ కావచ్చు, వారి సరసన మేము తక్కువ కాదు అని మన తెలుగు జాతి నిలబెట్టినటువంటి మనందరం గర్వించేటువంటి మహనీయుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు. మేము తక్కువ కాదు అని నిరూపించినటువంటి వారి త్యాగనిరతిని చివరికి చనిపోతూ కూడా దేశం గురించే మాట్లాడి దేశం గురించే ప్రాణాలు అర్పించి మిత్రుడు కిషన్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఒక్క అల్లూరి సీతారామరాజు మరణిస్తే వేల కొద్దీ అల్లూరి సీతారామరాజు వస్తారు అని చెప్పి ఇది ఆగే పోరాటం కాదని వారు చెప్పారు. వారి మాక్కు నిజమై 1947లో మన త్రివర్ణ పతాకం గగనంలో రెపరెపలాడుతూ ఉంటే చాలా గొప్పగా అద్భుతంగా దేశమంతా కూడా పరవశించిన సన్నివేశం మన చరిత్రలో మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేం. మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన అహింసా సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించిన వారు. అయినప్పటికీ ఆయన కూడా అల్లూరి సీతారామరాజు గారిని నేను ప్రశంసించకుండా ఉండలేను అని ఆయన స్వయంగా ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్స్లో కూడా రికార్డ్ అయి ఉంది. అటువంటి మహనీయుడు చేసినటువంటి ఆ పోరాటం వల్ల మనందరం ఈరోజు గౌరవంగా సమున్నతంగా ఈ యొక్క ఉత్సవాలను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ ఉత్సవాలను గౌరవంగా చేపట్టి ఈ అమృత్ మహోత్సవ్లో అల్లూరి సీతారామరాజు గారిని చేర్చి వారికి తగినటువంటి గౌరవాన్ని కల్పించినటువంటి మిత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా నేను తెలుగు జాతి ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను, గర్విస్తూ ఉన్నాను. జై భారత్. She was a student leader, then a teacher and a doctor, and now our Honorable Governor, Dr. Srimati Tamilsai Soundararajan garu to address the Alluri Sainyam. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులైన భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గారికి, గౌరవనీయులైన కేంద్ర సంస్కృత మరియు మంత్రి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారికి, ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీ పేరిసాల నాగార్జున గారికి, విగ్రహదాత శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి, మన్యంలో అల్లూరి సంతతికి గృహాల దాత శ్రీ ఏవిఎస్ రాజు గారికి, శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి విగ్రహ శిల్పి శ్రీ పుర్రా ప్రసాద్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్న ఇతర ప్రజలందరికీ నమస్కారం. భారత స్వతంత్ర చరిత్రలో మహాశక్తి, ప్రజల మధ్యలో స్ఫూర్తి ప్రదాత శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి 125 జయంతిని జరుపుకోవడం ఆయనకు చాలా ఘనమైన నివాళిగా భావిస్తున్నాను. భారతదేశం తన 75ల స్వతంత్ర వేడుకలు జరుపుకుంటున్న శుభ సమయంలో ఈ వేడుకలో భాగమైనందుకు సంతోషంగా ఉంది.
భారతదేశపు గొప్ప స్వతంత్ర సమర యోధులు, మన్యం వీరుడు, సామాజిక న్యాయంపై బలమైన విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తికి నివాళులు అర్పించే అవకాశం నాకు రావడం చాలా గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. గొప్ప త్యాగాలతోనే గొప్ప విషయాలు సాధించగలం, గొప్ప త్యాగాలతోనే గొప్ప విషయాలు సాధించగలం అని స్వామి వివేకానంద అన్నట్లుగా శ్రీ అల్లూరి సీతారాం రాజు గారు గిరిజనుల స్వతంత్రం సంస్కృతిని కాపాడడానికి మరియు వారి ప్రయోజనాలను హక్కులను పరిరక్షడానికి చేసిన త్యాగాలు చరిత్రలో నిలిచిపోయాయి. ఇలాంటి స్వతంత్ర సమర యోధులను స్మరించి కొన్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం విలువ మరియు గొప్పదనం తెలుస్తుంది. ఆంగ్లేయులు విశాఖపట్నం, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని అమాయ గిరిజనులు తోసుకుంటూ వారి అడవి ఉత్పత్తులపై పన్నులు విధించడం, అనేక హింసలు గురి చేయడం సీతారామరాజు గారిని కదిలించి వేశాయి. అప్పుడే ఆయన ఈ తెగలలో ధైర్యాన్ని తెగువని పురికొల్పి పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. స్ఫూర్తిదాయమైన ఉపన్యాసాలతో వారిని చైతన్యపరచడమే కాకుండా 1922 సంవత్సరంలోనే ఆంగ్లేయ పాలనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి మాన్యం ప్రజలను సంఘటితం చేశాడు. అతను వివిధ తెగలను ఏకం చేశాడు, వారికి కొరిలా యుద్ధాన్ని నేర్పించాడు. ఆంగ్లేయ పోరాడినికి వారి శిక్షణ శక్తిని ఇచ్చాడు. అతని ఒక సాగసోపేద విల్వకారుడు, ధైర్యశాలి మరియు భారతమాత ముత్తుబిట్ట. ఆంగ్లేయులు వ్యతిరేకంగా రంభా తిరుగుబాటుకు నాయకత్వం వహించిన ఆయన్ను మనం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాము. అతని విరోధించమైన కాద యువతగుల చాలా స్ఫూర్తిదాయం. భారతదేశం 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర చరిత్రలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ఆదివాసీల సామాజిక, ఆర్థిక, సంస్కృత అభివృద్ధిలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది. గిరిజనుల అభివృద్ధికి వివిధ ప్రత్యేక పథకాలను అమలు చేస్తున్నందుకు సంబంధిత ప్రభుత్వాలను నేను అభినందిస్తున్నాను. అయినప్పటికీ మారుమూల మరియు కొండలలో నివసిస్తున్న మన్యం జాతులో రక్షణ మరియు అభివృద్ధి కోసం మనమందరం ఇంకా సమిష్టిగా పనిచేయాల్సి ఉంది. శ్రీ అల్లూరి సీతారాం రాజు గారి 125 జయంతి వేడుకలను ఇంత ఘనంగా జరుపుతున్న నిర్వాహక కమిటీనికి అభినందిస్తున్నాను. ఆదివాసి కానిపటికి వారితో మేమగమై వారి హక్కుల మరియు స్వేచ్ఛ కోసం ధైర్యంతో పోరాడిన స్వతంత్ర పోరాట వీరుడు అల్లూరి సీతారాం రాజు గారికి మరొకసారి నివాళి అర్పిస్తున్నాను. ఆదివాసులు అభివృద్ధికి కృషి చేతామని మనమంతరం మరోసారి ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. బ్రిటిష్ గారికి వ్యక్తిరంగా పోరాడు, అందుకే అధ్యర్థం తెలుగులోనే మాట్లాడనందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాను. అల్లూరి సీతారాం కీర్తి పెరిగింది, ఆయన కీర్తిద్దాము. ఏదువైనా తప్పుండే క్షమించండి. థ్యాంక్ యూ. She is a former teacher, former minister, former governor, and youngest to become Honorable President of India, and the first president
and the first president to be born in independent India. She is the second female and the first tribal woman to become President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. Respected Madam, your life itself is a message to the nation. Please give your valuable message to the Alluri Brigade. अल्लूरी सीताराम राजू जी के 125वें जन्मोत्सव वर्ष के समापन समारोह में उपस्थित तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदर्यराज जी, मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, मंच पे आसीन पदाधिकारी तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, अंदरिकी ना हृदयपूर्वक नमस्कारालु। भारत माता के वीर सपूत मन्यम पीरुडु अल्लेरू सीताराम महाराजू के जयंती के दिन सभी देशवासियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। पिछली वर्ष 4 जुलाई को हमारे स्वाधीनता संग्राम के इस महानायक की 125वीं जयंती मनाया गया है। साथ ही इस शुभ संकल्प की लिया गया कि अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती तथा संपर्क क्रांति की 100 वर्षगांठ साल भर मनाया जाएगी। आज के इस समापन समारोह में उन जनजातीय क्रांतिवीरों तथा उन्हें विलक्षण नेतृत्व प्रदान करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू को मैं सादर नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूँ। सभी देशवासी बड़े उत्साह से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के इस समारोह को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाती हूँ। आज का ये पर्व सभी देशवासियों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, अल्लूरी सीताराम राजू की अनन्य देशभक्ति और साहसिकता से परिचित करने का अवसर भी है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष तथा केवल 27 वर्षों की आयु में उनका बलिदान भारतीय स्वाधीनता संग्राम का गौरवपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार सरदार भगत सिंह पूरे देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है, उसी प्रकार राष्ट्र गौरव के लिए मोर मिटने का आदर्श स्थापित करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू देशवासियों की स्मृति में सदा अमर रहेंगे। ये लगभग 10.5 करोड़ जनजातीय समुदाय के नायक तो है ही, साथ ही ये सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी पूजनीय है, नमन है। देवियों और स्वजनों, अनेक उल्लेखों से ऐसा पता चलता है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वाधीनता संग्राम की विभिन्न धाराओं से परिचित थे। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनजातीय अस्मिता, अधिकार तथा जीवन शैली के हित में संग्राम की ऐसा धारा प्रवाहित की जिसका स्मरण आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ और जंगल 1920 के दशक में हुई रोम्पा क्रांति तथा अल्लूरी सीताराम राजू की वीरता के साक्षी है। ब्रिटिश हुकूमत की अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था ने
इस क्षेत्र के जनजातीय समुदाय के जीवन को दुष्कर बना दिया था। जनजातीय समुदाय की उस पीड़ा को अल्लूरी सीताराम राजू ने अपना दुख समझा तथा उनके लिए स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी। आज से लगभग 50 वर्ष पहले निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू की संघर्षपूर्ण जीवन गाथा पर आधारित एक फिल्म का गीत लोगों ने हृदय में लोकगीत का स्थान ले चुका है। तेलुगु भाषा के अत्यंत सम्मानित कवि एवं गीतकार श्री श्री द्वारा लिखा गया वो गीत इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानते हैं। तेलुगु बेरा लेब्रा दीक्षा बुनी सागरा। अर्थात हे तेलुगु बीरा जागो, शपथ लो और आगे बढ़ते रहो। मंदे राज्यम अर्थात हमारा राज्य के संकल्प के साथ अल्लूरी सीताराम राजू और अनेक साथी आगे बढ़ते रहे। अपने संगठन और युद्ध कौशल के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को बार बार पराजित करके उन लोगों ने सबको अचंभित कर दिया था। यहाँ तक कि लोगों पर अत्याचार करने वाले स्थानीय ब्रिटिश प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी उनसे भयभीत होते थे। अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन चरित्र जाति और वर्ग पर आधारित भेदभाव से मुक्त रहकर पूरे समाज और देश के लिए एकजुट होने का उदाहरण है। जनजातीय समुदाय ने उनको पूरी तरह अपना लिया था और उन्होंने जनजातीय समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लिया था। अल्लूरी सीताराम राजू को जनजातीय योद्धा के रूप में याद किया जाता है और यही उनकी सही पहचान भी है। जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए तड़गे रहे और वीरगति को प्राप्त की। ये तथ्य उल्लेखनीय भी है और गौरवपूर्ण भी कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हो गई यातना तथा प्रलोभन के बावजूद जनजातीय समाज के लोगों ने अल्लूरी सीताराम राजू के गोपनीय स्थान के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी। उन्होंने अत्याचार सहा, लेकिन ये लोग ना झुके और ना रुके और डटे रहे। ऐसे एकजुट समाज और विलक्षण महानायक की महान विरासत को याद रखना और मजबूत बनाना सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है। इस संदर्भ में अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान तथा चिंतापल्ली थाने का जीर्णोद्धार, मोगलू में ओलेरू ध्यान मंदिर का निर्माण जैसे प्रयास सराहनीय है। मुझे ये भी बताया गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। मैं आशा करती हूँ कि ये सभी कार्य निकट भविष्य में भी संपन्न कर लिया जाएगा। देवियों और स्वजनों, इस पावन अवसर पर मैं बुद्धिजीवियों विशेषकर समाज शास्त्रियों को और इतिहासकारों से ये अनुरोध करती हूँ कि अल्लूरी सीताराम राजू जैसे स्वाधीनता सेनानियों के योगदान से देशवासियों के विशेषकर युवा पीढ़ी को अवगत कराएं। समाज के वंचित वर्ग के हित में निस्वार्थ भाव से निर्भीक होकर संघर्ष करना है अल्लूरी सीताराम राजू की जीवन का संदेश था। उनके आदर्श और संदेशों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लेकर ही हम सही अर्थ में अल्लूरी सीताराम राजू को सही श्रद्धांजलि व्यक्त कर पाएंगे। आइए हम सभी ये संकल्प ले कि स्वाधीनता संग्राम के अरण्य सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के मूल्यों और आदर्शों को हम समाज और देश के हित में अपनाएंगे। इसी सामूहिक संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय अल्लूरी सीताराम राजू।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय अल्लूरी, जय अल्लूरी। Please rise for the national anthem. National anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
where business is constantly evolving, embracing the one constant in business, change. Introducing the Hindu Business Line's new look, a redesign that draws parallel to the new age of business. Say hello to a premium news reading experience with an enhanced visual design upgrade and reader-friendly features. A design that will make analytical and explanatory journalism an indispensable must-read. Our brand new masthead reflects the spirit of our young and vibrant nation. Lesser, sharper edges reflect a soft and relaxed tone, a reminiscence of the past and a mark of change. The new logo is a contemporary design that gives the best of both worlds. The concentric circles show how BL has the last word on business reportage. The grey background, red pointers and a large image at the center highlight the best stories of the day. Giving the attention they deserve, headers are now in a distinct red color. Big impactful pictures and more visual elements. Clearer content hierarchy and demarcation. Shift to a more digital-friendly brand identity from Business Line to BL. A reader-friendly design that separates the content from the daily business report. Cross-platform navigators to aid content discovery. Portfolio is now a visual treat, with more of a magazine-like look. The reader will be taken into a depth of infinite information aided with powerful visuals. Now standardized to the color family of blue, the BL graphics are dynamic and direct. Layout is now made vibrant, bolder and smart with more emphasis on the magic of white spaces. A page aligned to such perfection, giving the readers the most enjoyable and organized reading experience. Text and visuals blend like magic to carry out storytelling in the same intuitive way in which we communicate via text messaging. When entrepreneurs make bold decisions, our font matches them. When markets become vibrant, our ink shows it in our changing colors. Business is evolving, and so are we. So get ready to sit back, sip your coffee, and open our redesigned Business Line. Business looks good. रोज है सजता विकास का त्योहार, गौरव से है बढ़ता अब हर व्यापार। Canara MSME loan, Canara Bank, together we can. ಆಶೀರ್ವಾದ್ 6500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ 3 ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಪಾತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪ್ರತಿದಿನ From ITC.
Ladies and gentlemen, requesting all of you to please take your seats. We are about to begin the program. Before we start, a few housekeeping announcements. I request all of you to please keep your mobiles on a silent mode. In case you wish to tweet about the event today, please use the hashtag #BLMSMEConclave. It's #BLMSMEConclave. Please use this hashtag to tweet about today's event. We shall be starting shortly. Thank you. In today's Bengal, doing business is simpler, faster, and easier. Between the government and the investor, the government has established an easy-to-use and trouble-free business platform. Most of the services are online, from major industrial sectors to micro, small, and medium-scale enterprises. West Bengal has been reducing the compliance burden for the industry by simplifying the process of obtaining certificate or license, eliminating inspection, examination, and audits, online filings, record keepings, and eliminating touchpoints between G2B and G2C. More than 500 burden compliances have so far been reduced. The state has integrated various critical services with DigiLocker through Banglar iCloud portal. This has led to digital empowerment of entrepreneur and citizen through access to legally authentic digital documents. Over the last few years, the government of West Bengal has taken many initiatives to improve the ease of doing business. One of the major initiatives has been digitization and status online. Download approval certificate. The reforms have been made in the following areas: real-time trade license and renewal, online construction permit through single window system, central inspection system, online property registration and auto mutation, change of land use, land allotment in industrial parks, fire safety certificate and fire license. Over the last decade, there has been a paradigm shift in the way business is conducted in West Bengal. The land bank availability in the industrial parks have been put up on portals of the governments of the Industrial Development Corporation using the GIS-based technology, and it is very easy for prospective industry or existing industry to apply for new land using such transparent and friendly mechanisms. The policies have moved from a regulation-based one to a trust and faith-based one. Industry today is treated as a part. 51 industries have been exempted from pollution clearance. Low and Okay, so as we start, I'd like to wish you all a very good evening. Aren't you happy seeing me here? Good evening. That was a good one. So good evening, ladies and gentlemen. Warm welcome. My name is Usha Melwani. To give you a brief outline of today's MSME conclave, MSMEs contribute to 30% of India's GDP and almost 50% of India's export. They are the second largest employers after agriculture. No wonder they are considered to be the backbone of the Indian economy, and governments go out of the way to ensure supportive policies for this sector.
Ladies and gentlemen, today is MSME Day. Please give them and yourselves a big round of applause for all your contribution. It's an immense honor for me to welcome you all to the Hindu Business Line MSME Growth Conclave. This exclusive conclave will celebrate micro, small and medium-sized enterprises as they emerge stronger from the aftermath of COVID-19 and will discuss in detail how MSMEs can be integrated more closely to the India growth story and how they can reimagine their business by leveraging technology and innovation. So this is something I learned a couple of years back and it really helps me. You know, whenever we go to an event, it's nice to know everybody who's seated right next to you on your table, isn't it? Do you want to quickly shake hands with each other and just... So please do two things. Introduce yourself and give one compliment to each other. Whatever you like about each other. Yeah. Let's do this. Take a minute, please. Let's just ensure, you know, we know everybody seated on our table, we are all friends, and give each other one compliment. So do you want to quickly also, one compliment, tell them one thing you like about them. It could be the dress they're wearing, the bag they're carrying, the phone, whatever, anything. Oh, there's one gentleman very seriously is walking up and talking to everybody also. Very nice. It's nice to know, did you compliment each other? What did you compliment sir about? His jacket is amazing. Yes, amazing jacket, sir. So what did you tell each other? I'm very curious to know, what did you tell each other? Massive victory in the elections. Absolutely, sir. Congratulations. Contribution of the MSMEs. Absolutely. So what about you? So you keep complimenting each other every day. So what about you, sir? He's a cool guy. Very nice. Okay. So now that we all know each other and we are all friends, let's begin. I would like to invite Mr. Raghuveer Srinivasan, editor, The Hindu Business Line, to welcome the gathering and introduce our guest of honor, Sri M.B. Patil, Minister of Large and Medium Industries and Infrastructure Development, Government of Karnataka. Mr. Raghuveer Srinivasan for you. Let's welcome him with a nice warm round of applause. Good evening, everybody, and nice to see this large turnout here on a weekday, on a rainy Bangalore evening, braving the traffic. Thank you all so much for coming. Let me start by greeting you all. My hearty congratulations to you all on MSME Day. You guys are great. All the MSME representatives here, you're the backbone of industry in India, not just India, in the world. I was just reading a statistic that MSMEs account for 90% of business worldwide. That's UN data. And they account for almost 33% of 40% of global GDP. So that's an amazing number. And they employ over two-thirds, they offer employments to over two-thirds of the global workforce, which is a massive piece of statistic. You guys are really the backbone. You cannot be taken easily. And this event, which we are doing for the second time in Bangalore, we had it in the same auditorium last year as well. This is our way of felicitating the MSMEs who are contributing to India's growth and India's economy. I'm glad to share that we have with us a very important person as our guest of honor today, Sri M.B. Patil, Minister for Large and Medium Industries and Infrastructure Development, Government of Karnataka. Thank you, Mr. Patil, for taking the time and coming and spending your valuable, sharing your valuable thoughts with us.
Mr. Patil needs no introduction. He's a civil engineer by qualification and has the distinction of having served as both a member of the Lok Sabha and being elected to the Karnataka Assembly now for the 5th time. My hearty congratulations to you on the massive election victory once again, sir. He has earlier been the Home Minister of the state, and his work as the Irrigation Minister of the previous cabinet of Chief Minister Sitarama Raju was much commended. The Honorable Minister is also the President of BLDE Association, which is working in the area of education and upliftment of the marginalized. A foundation established by him works in areas of helping needy students, establishing smart classrooms, and organizing plantation drives across northern Karnataka. Very laudable. All these efforts are very laudable. Known for his quick response to address issues, industry in the state will look forward to the Honorable Minister to help continue its growth momentum. We're all keen to hear his vision for the industry sector in the state, and we could have had a better person as the guest of honor for the MSME Day event here in Bangalore today. May I now request you, sir, to please come up on stage and share your thoughts with this august gathering. I'll request Mr. Raghuveer Srinivasan, sir, please, to welcome our guest of honor with a bouquet. Welcome, sir. Good evening, everybody. First and foremost, all our best wishes on the occasion of MSME Day today. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. our Chief Minister Sri Siddharamaya ji had to participate on this occasion, but due to change in the weather, it been not been Hassan, but we still expect the Honorable Chief Minister to be here and address all you people. I also wish, on behalf of my Chief Minister, a happy MSME Day. In the introductory welcome in this country as well as across the globe, the contribution of the MSMEs in our country is very commendable. Yesterday I was in Hubli. I was on some visits of the industrial areas as well as some industries also. I was going to the statistics of the Hubli-Dharwad district. Around 3,600 crores of investment has come from the MSMEs. And the employment generation from the MSMEs, in comparison, I was looking towards the contribution of the large industries too. It was more or less the same.
maybe an investment of around 3,850 crores, providing a difference. I, as a minister, on behalf of my Chief Minister, we all acknowledge your services and your contributions to our nation and our state. With the new government, popular government, you have a lot of expectations from the government, as you had been struggling for the last few years in the COVID pandemic. Karnataka, being a progressive state, the ecosystem is built. At the same time, we need to strengthen our MSMEs here in Karnataka. I and this government, when I was having a review of my department, somewhere we felt that the large industries, for the various purposes like design and other things, they have the resources, they have the connect at their command. And in principle, we have decided to provide a toolkit, a much larger one, so that it will help the existing MSMEs to utilize it and improve their efficiency, as well as the new MSMEs who are going to be established here can also be benefited from them. The infrastructure, when I had visited Hubli yesterday, although the state has created a lot of infrastructure, it needs much more improvement with much more better facilities. There was a request in Hubli Dharwad yesterday that a vacant site there to be given to them so they can develop their, not only their office, a skill development center and other things to cater that industrial area. I did happily agree and instructed my CEO that we need to provide the same to them. Access to finance is another great concern for the MSMEs. You need a collateral-free loans. The KSFC, which was and is doing the major funding in Karnataka, after the initial period, you do all face a lot of problems there to switch over to the nationalized banks. We are aware, and that also has been discussed in our meeting. And we like to find out a solution that how best we can ease your financing banking problems. Skill development is another area which plays a crucial role now, not only for the MSMEs, even the large industries. The skill development centers, particularly our linkage with the ITIs and the diplomas and engineering institutions, to cater to the specified skill required to each of you is very important. And accordingly, with the Skill Development Ministry, Dr. Shan Prakash Patil, who is also a
a very upright, dynamic minister will try to do our best to cater to our skill development needs. Technology adoption and innovations, export promotion, collaboration and networking, and of course they all need to be strengthened, and the startup cell also is very important for the MSMEs. We have to empower our young graduates, our younger generation. We have the largest youth force in our country, which is going to be our greatest strength compared to any other country in this world. So accordingly, we like to strengthen our startup cell. We have around 10 clusters now in our state under the micro small enterprise cluster development program. I am new to this ministry. I was 5 years Water Resource Minister from 2013 to 2018. Then for a brief period served as the Home Minister. I am also in the learning process. I had 2 rounds of understanding the industrialists, their issues, their contributions, and I believe strongly. I had 2 rounds of meeting, and I had held a meeting of the industries and industry bodies and consul generals also. And in coming days, I look forward to have a separate meeting with all the MSME team here, and to understand more of your needs. And I believe together we need to grow, take our state and our country to the new heights. And I, on this occasion, sincerely, honestly, assure you one thing. This government, headed by Sitarama Raju, and I as the Major Industries Minister, along with our Small Scale Industries Minister, Darshanapur, we all work, including the Skill Development Minister, we will all work as a team and try to address all your issues and resolve all your problems in this sector, because you have been the backbone of our economy. In our district, I could know what is the difference, as I said, in Hubli Dharwad. Even in the entire world, the contribution of the MSMEs is the major economic driving force. With these words, I like to have an interaction with all you people, understand from you, and try to find solutions and make things better for all you people.
Thank you. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Sir, I'll request you to please come back on stage for another moment, sir. I'd like to request Mr. Suresh Balakrishna, Chief Revenue Officer, the Hindu Group, to please present Mr. Patil with a memento. This is a beautifully produced coffee table book on the wonder that was Harappan civilization. We'd like to thank our guest of honor for his valuable time and insights, sir. Thank you so much. Let's give him a big round of applause and thank him for being here with us today. Thank you so much, sir, once again. So we are all set to start our first panel discussion on interest rates and growth of MSMEs. The discussion will be moderated by Lokeshwari SK, Data Editor, the Hindu Business Line. Ma'am, can we please have you on the stage? Joining us in this discussion, we have Ms. Aishwarya Ravi, CFO of Kinara Capital. Ms. Aishwarya Ravi is the CFO of Kinara Capital, which believes in transforming lives, livelihoods and local economies by providing fast and flexible loans without collateral to small business entrepreneurs in India. The other interesting thing about Kinara is that of the top 8 management roles in the company, 6 are women, including the CEO and CFO. Yes, round of applause for that. I almost read her name as Aishwarya Rai. And then I carefully looked again to notice it was Aishwarya Ravi. Does that happen very often, ma'am? Yeah, it does? Okay. Joining us on the panel next is Mr. Shashidhar Shetty, President of CASIA. He is a trained chartered accountant and Managing Director of Protech Engineering Private Limited, a well-known company manufacturing automobile service equipment. He is also past president of Rotary Bangalore Udyog, past assistant governor, Rotary District 3190 and director, CASIA Credit Cooperative Society. He is an active advocate for the MSME sector. He has recently taken over as president of CASIA. Welcome, Mr. Shashidhar Shetty. Mr. J.R. Bangera, National MSME Board Member and former President of FKCCI, former President of Federation of Karnataka Chambers of Commerce and Industry, who for nearly 3 decades steered the fortunes of premier starch products. He is currently a member of the National MSME Board, Ministry of MSME, Government of India. Welcome, sir. Mr. Sudhanshu Suman, General Manager of MSME Wing, Canara Bank, Bengaluru.
He looks after the MSME wing at AMP for startups and MSMEs in general. Yeah, so if you have an account in Canara Bank, let's hear that for him, please. I'm sure everyone does, sir. So with this, I'll hand it over to our moderator, Ms. Lokeshwari, ma'am, please. Hello. Good evening to everybody, and very happy. To begin with, I'd like to start the MSME sector also of the economy. Both the editor of Business Line as well as the minister mentioned it. And it's very true, MSMEs are not only the backbone of the Indian economy, but of the global economy as well. But there are also a lot of legacy issues that we cannot ignore. So we have to recognize them as we start building the new. The pandemic actually dealt a very hard blow to the MSME sector on the whole. The RBI did give a lot of dispensations. The interest rates were cut very down, and a lot of schemes were introduced and so on, which helped the sector. But again, the inflation started rearing its head. So the rates were hiked very sharply from last May by about 250 basis points. So this panel discussion is all about interest rates and the growth of economy. So we'll be talking mainly about the financing aspects of the economy of the MSMEs. And to do that, we have a very eminent panel with us. We have members of the MSME itself, two of them, and a banker and one from the fintech side. So looking forward to a very lively discussion with all of you. I'd like to start with Mr. Shashidhar Shetty. So I'd like to hear from you first. So how was it during the COVID pandemic? How badly were the MSMEs affected? And now that we are seeing the economy revive, so do you see the MSMEs also reviving? Because we hear, it's on, sir. Yeah, so we hear about the consumption reviving and so on. So do you see some kind of revival in the MSMEs prospects, the demand and the order book and so on? And also one more supplementary thing about the ECLGS scheme that the RBI had introduced. So did you see MSMEs benefit from it? How good was it? Yeah. MSMEs little extent benefited, but one thing, if you see the scheme, it is the MSMEs who have got liability of 50 crores and who are past due is not more than 60 days. Again, no, it is not for the MSMEs who are already in bad position, like who are doing well, like their outstanding debt is more than 60 days means they were not benefited. They were in the verge of closure, no? They could not revive with that scheme. Only the people have better financial position got the loan. That is to, if you see the figures now, the sanctioned is only 2.73 lakh crores. Out of that dispersed is 2.14 lakh crore. In that, guarantee is extended to 1.14 lakh crores. In that itself, if you see within short time, data availability 17% NPS again. So how much? It is not helped to the MSMEs who are in financial difficulty. Maybe MSMEs who are okay, little bit okay with finance, got some benefit. But immediately after that, what happened, madam? Like input prices have gone up. COVID, some recovery started in between. Immediately raw material prices. If you see the steel price has become almost 90 to 100 rupees per kilo from 40 rupees. MSMEs, how they work, we work on an agreement and we are depending on the large industries. Large industries will not consider the price rise. But for us to survive, we have to continue for some time. And some industries have continued with that price rise, but they could not survive for longer. It is well said everywhere, MSMEs are second to in agriculture in employment and second to GDP contribution. Everything is second, but that preference, that priority sector preference was not properly given. We are suffering because of interest rate. Like if you see, average MSME is operating at 3 to 5% margin. When the input prices has gone up by 70%, how can they survive? And the interest rate gone up by almost
If you see 3.5, repo rate was 3.5 in around 2020. Today it is 5.4. And bank also increased rate by more than 2% in this time. So this increase definitely killed the enterprise. Like MSME is not in a good position now. Majority of them are in bad shape. Like if you see after the COVID, container price, like freight, increased in multifold because of the fuel increase. Export, MSMEs are operating with the delivery schedule, could not meet the export delivery schedule. So that is why that also affected. So MSMEs are not in a good position. So we are expecting a lot from the government and state government also for survival. We are very happy to have our large industry ministry here and CM. They are very supportive. We are already approaching them for different helps from them, like power hike, everything is affecting MSMEs one by one. After COVID, recovery started, input price, then interest rate, now power price hike, all those things are affecting MSMEs. I think lot of things needs to be done for the survival of MSMEs because we are the largest employment provider. Thank you. Thank you, sir. I'd like to bring Mr. Bangera also into this because you also represent the industry. So, yeah, it's on, sir. Yeah, so can you also give your input on how things are as of now? Because like he said, the interest rates have been going up very sharply. So how are the MSMEs position, especially liquidity also being very tight because RBI has been sucking out. It's gone back from surplus to almost zero liquidity now. So please give your thoughts on that. Yeah, thank you for your, the insight into the MSME. And I should compliment the Hindu business line for this conclave, particularly looking into the future. I think that's not the past and the current. And Shashidhar Shetty has really elucidated and he has already explained what is the situation of the MSMEs now. But I would like to say that you see this COVID 19-20, 2021, 21-22, 22-23. These are the 4 years. In that 2 years was the minus year. Gone with the winds. Like tsunami, the MSMEs have been washed off. But then the government came out with the GCL loan. The GCL loan has made us to survive. That is the oxygen they gave us. In COVID, every patient was given the oxygen. Same way, MSME is also given the oxygen with the GCL loan. The GCL loan, you know that GCL loan, you are given a 3 years time to repay. Now, liquidity question comes. The repayment default, he says 17% is the NPA is there. I think it's more than that. As I know that, if you talk about the MSME, 1 crore investment to 5 crore is the micro, 10 crore to 50 crores is small, and the 50 crore to 250 crore is the medium. When you go back in the 1949 to 53, the movement started, small industry movement. But then 63, the different thing is the industrial estate concept came in. The Ford Foundation, which gave us the particularly foundation for the small industry, 20, you made it as MSME and you included the services also, trade for GSL loan. But what actually happens is that the concept of the manufacturing has been fallen. Now, if you say the contribute to the GDP is almost about 32 or 33%, only 6.5% from the manufacturing. 6.5% comes from the manufacturing. About 27% comes from the services. If you call 32%, 33% GDP contribution, now the focus should be on the manufacturing. Now you're talking about the interest rate. I think my good friend from the general manager from the Canara Bank is next to me, sitting here. If you say that the interest rate from the COVID, now today, I think he has mentioned about almost 4 to 5% of the increase. And then it is recently, it is just managing. If it is above 1 crore investment loan, it is, higher rate. From 9.5%, it came to 10.5%. I myself have been analyzing that. It is almost about 11.5%. I don't know. If you cross 1 crore, 1.5 crores you grow, then you got to pay the more. 2% lower than that they are offering us. So what I would like to say that interest is not the only criteria, but there is other aspect of it is the raw materials.
particularly raw material prices have gone up, the overheads have gone up, then the processing cost has gone up. And recently they added to that extent is our electricity power charges, tariff. That is also added to that cost of it. I think the survival of the MSMEs, this conclave should also direct the financing institutions, particularly bankers, to be in the mission mode for the, particularly on the top was doing better, but all those minus of last 3 years is washed off. This year, even if you do better, you have to absorb that losses of the last year and then the exports. Exports, Japanese are coming here, but Japanese are going to China, Philippines, Taiwan, Korea, then comes to the Thailand. The focus of the government of Karnataka or government of India should not be only on that, financing of that part of it, but also the technology, imparting the technology. Financing cost is there. Access to the credit is the one part, and cost of the credit is the other part. Access to the credit, but now I think the micro industries, I am also heading an organization of the women entrepreneurs where there is only the small funds of 25,000 is given to them. I'm heading that thing. I think after COVID, everybody is vanished with the money. It's very difficult to trace them back. This is what has happened after COVID, I think during COVID. Thank you very much. I think your effort of the focusing on MSME is very excellent. I think I would like to say compliment the Hindu business line. I think let us hear from the... We'll be touching about other aspects also that you talked about shortly. I'd like to bring in Mr. Sudhanshu here because he did mention a few things about how the interest rates vary in public sector banks as the rates go up, as the quantum of the loan goes up and so on. So can you just touch upon what are the main dispensations that you give for MSMEs and what are the kind of help they're providing for technology like he asked? Yeah. Good evening all. I will start with the Shasidar's first point sir has raised regarding the emergency credit guarantee limit, sir. So it was very specifically mentioned that it is related to the COVID affected. So the point you have raised is 60 days norms, why it should be there. Actually the cutoff was the 1st March 2020. So in India at that point of time the COVID has not seeped into that. That was the reason they had made our regulator has made very specifically that we will provide this facility only to the COVID affected, and bank, not a public sector, private sector, and whosoever is providing this, they have to ensure that the MSME and even not, it was not restricted to the MSME, others also, if it is there. So it should be, you have to establish it is a COVID affected related financial difficulty is there, then it has to be given because it was 100% coverage is there of the guarantee. So yes sir, in that point of view sir, all bank has did well and supported through this emergency credit guarantee limit. So it is one point that just I wanted to bring to your notice. Second, like sir has told that, yes sir, while taking the interest rate, so it is depends upon various factors are there, and it is depend to whom you are lending, what is their rating is there, how their financial is there. Accordingly, like you have specifically mentioned about the spread that it is there and why it is adding in the public sector bank more and the private sector bank less. It might be only case to case basis, but as far as the MSME is concerned, all the concessions and all the regulator guideline is being complied in toto I think in all the public sector banks. So all the public sector banks are very, very supportive to come forward to support the MSME. Sir has also mentioned one thing that the service sector is coming forth, but it is not only about the MSME. If we will go through the see the GDP contribution also, the service is contributing in a larger manner. So it's like in a growing economy and everyone is having their own pie. So service is taking the own pie, but definitely it will come to, manufacturing will come to the fore. There are so many things are coming, like defense corridors are coming, and it is going to become, I think 16,000 MSMEs being contributed to the defense corridor. Likewise, the things are coming forward.
our Honorable Minister Sir has also mentioned that the startup mission, that is also going to contribute in a very, very big way to the MSME. As on date, we are the third only, US, and after China, India is the third one. 108 unicorn is there, but within the 2025, I think 1.5 lakh startup is going to contribute. So manufacturing and service plus trading all together can be contribute to this, and it is a growing economy, so everyone has to take his own pie. Third point, sir, regarding the capacity you have mentioned. Yes, the interest rate is having the inverse relation with the capacity expansion. Rising interest rates is an inverse relationship with the capacity expansion, but with the so many incentives are coming, so I think it will be definitely get overcome, and capacity expansion will definitely going to increase. Second point, you have compared with the China and this. Yes, logistic is one of the issue where the export is, if we want to more export, then our logistics should be also be addressed first. So it is being, I think, in a pipeline, and there are so many initiatives has already been started. I think it will be in a better shape, and it should be in a better shape going forward. Thank you. Okay, yeah, I'll turn to Aishwarya now. So, Kinara Capital, obviously. So, Kinara Capital operates in a very interesting niche where you cater to the micro borrowers and women and so on. So, the minister also mentioned the problem in accessing finance, right, for the smaller companies. So, what are the main challenges that small borrowers, especially women borrowers, face while accessing finance, and do you also provide consultancy and help them while they're taking loans and so on? Sure. First of all, thank you very much for having on this panel, and a very happy MSME day to all of you. First of all, a big round of applause to all of the MSMEs, because they've all come through quite a lot in terms of different COVID waves, COVID wave 1, 2, when most of the industry players were worried that what will happen to these businesses, whether they will survive. They have survived. I know there has been a lot of issues, a lot of businesses had to close up, but majority of the businesses have found a way to survive, have been able to change their business models in very small ways so that they adapt to the real world, to the realistic world of today. So for that, kudos to them. In terms of access to MSMEs, there has always been a challenge in terms of including them through normal traditional financial channels. And I would say normal traditional financial channels, including Canara Bank and other banks, because access to all of these MSME businesses is limited because of land or property collateral. The biggest defining capital requirement checklist is whether you have a land or property collateral, and that sort of negates most of the businesses who want to get capital to grow their businesses. This is a fundamental problem. Now, specifically, the second issue is access to all of these MSME borrowers. They are distributed across Tier 1, Tier 2, and Tier 3 cities, and for a bank to reach them is kind of difficult. So the last mile distribution and the capacity to underwrite all of the different variety of businesses of MSMEs is still a challenge, and hence they're excluded from any capital. Now, specifically coming to a question on women borrowers, again, women have a tough time even when they start their own businesses. It starts with a gender bias where historically somehow there is always the bias that, okay, women, you get marginalized. And being a woman, I am saying that because that's how it's been historically there. But there's been a lot of change in the last few years in terms of different movements trying to empower women in different ways, but we have a long way to go. So first issue in women entrepreneurs trying to get money to grow their business is gender bias. The second big stumbling block is, again, the availability of land or property collateral. In terms of the Indian family, usually it is the male who is owning some land or property collateral, and at the max, probably some joint ownership. And according to recent data, less than 22% of women own their own land or property collateral. That's a very small number. And then when you quadruple it with the fact that women start their business on their own, trying to get capital, again, based on this status is very, very difficult.
The third big, I would say the fundamental challenge for women borrowers is the skill and the technology requirements. So in terms of, trying to get a business acumen coaching, the kind of skills they would need to understand technology, etc., concentrated effort here would definitely help. I was glad to hear that there are some women empowerment programs where some small loans are being given, but again, it is small and very distributed, and there is no major push to try and get women borrowers the capital they need to grow their business, because they are like any other business entrepreneur. They do have the capacity, they do have the wherewithal to do business on their own right. To us specifically, how do we help them? We have a series in Kinara Capital where we call it Grow with Kinara, where we try and support and coach women borrowers to ensure that they understand the business dynamics, management lessons, leadership lessons, so that in some small way they can be upgraded into skillful business delivery. Secondly, we also have a specific program called Harvika's loan product, which is directly focused to women entrepreneurs, which is given at a discount to women entrepreneurs, so that more such women are motivated to join the ranks of business enterprise. But again, this is a very small portion of the larger industry-wide appetite, where women borrowers need a lot of support and help from different parts of the ecosystem. Okay, you talked about collateral, so I'd like to bring Mr. Sudhanshu in here, because we have this credit guarantee fund scheme. So in this budget, I think the FM had put in another 9,000 crore into it and increased the limit and so on for the CGT for MSCs. Yes, various type of schemes are there. So Yeah, most so- popular is for the MSCs. most popular is CGT MSC, which SME, where yeah. now this amount has already been increased now. So Yeah. 2 crore to 5 crore is. So do you already- think, but still there are some problems and it's not actually being, it's not going where it should go. So do you think these limits are enough, and what more should be done to make it more effective? No, ma'am, as far as this concern is there regarding collateral, I think just now it's last 5 years it has been increased. 1 crore to 2 crore, and now 2 crore to 5 crore is there. So there is this is as of now it's sufficient to cover that most of the gamut where we are targeting. Okay, I'd like to then ask Mr. Bangera to tell his experience about the CGT scheme. That is credit guarantee scheme of CGTMS of the Government of India. The MSME ministry has that announced now up to 5 crores. 5 crores without collateral guarantee. As I understand very well, national level almost about 70 lakhs MSMEs registered. There are unregistered are many. And in Karnataka is almost about 6.5 lakhs or 7 lakhs registered, and again 30-40% unregistered are there. When you talk about that in the national level, I understand from the CGTMC that the council, that is the CGTMC, the government has formed one body, 60,000 only rendered under CGTMC. In Karnataka, few thousands. I don't know, understand the numbers. But then what actually happens? So we started about 3 decades ago, and we gave all the things together, because at that time nothing was available. I remember that when we started, like me, there are so many people who started, even Shashidhar also might have started. I don't know what property he has given, the house property or the wife's house property or something. I don't understand that, because without the collateral, they won't give the loan. So we gave